Hi dear friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am Raman sir. Today I am going to discuss about a very important topics of conversation in English. There are some words in Bengali that requires some different types of meaning, and when you are going to speak in English, we have to face problem. বাংলাতে কিছু কিছু বাক্য আছে যে বাক্যগুলো আমরা যখন ইংলিশ বলতে যাই তখন প্রবলেম ফেস করতে হয়। ছোট ছোট বাক্য অথচ ভেরি ডিফিকাল্ট and we cannot find the words properly at the time when we are going to speak in English. In this video, I am going to share with you some such beautiful sentences from Bengali and how to translate it in English. Okay, let us come. Take first sentence. আমার এতেই চলবে। এই কথাটা বাংলায় আমার এতেই চলবে মানে এটা হলেই চলবে। That will suit me. তাহলে আমার এতেই চলবে। That will suit me. আমার পক্ষে সেটা খুব ভালো। আমার পক্ষে সেটা খুব ভালো। That will suit me perfectly. That will suit me perfectly. ওটা বেশি ভালো মানে ওই জিনিসটা বেশি ভালো। That's better. ওইটা বেশি ভালো। That's better. তেমনি ওতে চলবে না। That's won't do. ওতে চলবে না। That won't do. এই যে যাচ্ছে কাউকে দেখি বলছে এই যে যাচ্ছে কোনো ব্যক্তি when some person is going তুমি দেখি বলছে এই যে যাচ্ছে there he goes. There he goes. তেমনি এই যে আপনি there you are. There you are. তেমনি এদিকে আসুন this way please. এদিকে আসুন this way please. তেমনি খুব সম্ভবত very likely বা probably most probably. So guys, this is the very useful Bengali sentences and how to translate it in English. I have shown this on this video. I think when you are going to speak in English, this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye.